आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अगर डिटरमाइन करना है तो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर पाल्पेटरी मेथड नंबर 1, ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो पाल्पेटरी मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। We cannot determine the diastolic blood pressure by palpatory method. Number 1, समझ में आया? Number 2, before directly dive into the determination, first we have to make aware about the instrument, that is the sphygmomanometer. There is a sphygmomanometer. There is a sphygmomanometer. The sphygmomanometer having U-shaped tube. बघा यू शेप वाटते इट्स अ ग्लास ट्यूब. द ब्रॉड एंड is for the reservoir of mercury and the narrow end act as बोलो for the calibration. Narrow end act as a calibration and the broad end act as a reservoir for the mercury. तो अगर ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करना है सबसे इंपॉर्टेंट एक है, वो है आपका कफ. दिस इज नोन एज द कफ, CUFF. दिस इज नोन एज द रिवा रॉकी कफ. रिवा रॉकी कफ. दिस कफ having the rubber bag inside it. रबर बॅग इज देअर. तुम्हाला दिसते का बघा? मला 2 वर्ष लागली होती बघा मध्ये. रिवा रॉकी कफ दिसतंय? दिस इज रिवा रॉकी कफ having the rubber bag inside. दिसते का रबर बॅग? दिसते? खरंच दिसत असेल तर मध्ये दिसते. Now this rubber bag is inflatable in nature, which means that we can inflate it by air pressure. Now the one end of this bag is attached, or this bag is open by this rubber tube. The longest rubber tube is attached with the mercury reservoir and shortest tube is attached with this rubber pump. This rubber pump. आया समझ में? पक्का? जो लॉन्ग है मर्क्यूरी, शॉर्ट है रबर पम्प. ठीक है? Now this is the bulb, or we can use for air pressure. Having the screw, we can move the screw clockwise as well as anti-clockwise for the opening and closing. To release the valve, to give the pressure. आया समझ में? पक्का? This is the orientation of our sphygmomanometer. Now the instruction to the subject is, first we have to take consent. Number 2, give the position to the subject. Subject को position देना है. अगर position नहीं दिया तो बात नहीं बनेगी. तो position कौन सा देना है? Whether it is a lying down or sitting position. Sitting. Both position is good. But after 5 minutes rest, पेशंट को बोलना है की बाबा 5 मिनिट तुम्ही शांत बसा, आराम करा. त्याच्यानंतर जे ब्लड प्रेशर तुम्ही रेकॉर्ड करणार ते ब्लड प्रेशर व्यवस्थित असणार आहे. नाही तर ब्लड प्रेशर व्यवस्थित असणार आहे. बिकॉज ड्यू टू द एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज. कुछ फायदा नहीं है. समझ में? अगर आप ब्लड प्रेशर कभी भी रिकॉर्ड करते हो, एनी टाइम, this blood pressure is known as casual blood pressure at any time. But the correct indication or correct indicator is basal blood pressure, which is after the 6 to 8 hours of sleep in the morning. माझ्याकडे ज्यावेळेस पेशंट येतात त्यावेळेस मध्ये ना मॉर्निंगमध्ये 3 वेळेस बोलतो. तुमच्याकडे पेशंट आला, त्याचा ब्लड प्रेशर 140 आहे बाय 9, बात नहीं बनी. हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मॉर्निंग के लिए सकाळी 8:30 वाजता 9 वाजता ऑफिसला जातात त्यावेळेस तुम्ही बोलवायचं आणि रेकॉर्ड करायचं. त्याच्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी बोलवायचं आणि तिसऱ्या दिवशी, आणि टेक द ॲव्हरेज. इफ
the blood pressure is more than 140 by 90, definitely this is the hypertension. But below the 140 by 90, below the 140 by 90, this is the normal. समझ में है? तो अपना रेंज वही है, रेंज है 120 प्लस माइनस 20, देन 74 प्लस माइनस 16, समझ में है? This is the normal. Now let's go for the procedure. Number 1, our palpatory method. तो palpatory method कैसे करना है देख लो. First we have to tie the Riva-Rocky curve. Now the arm should be uncovered. Arm should be uncovered. Now tie the Riva-Rocky curve. मी फक्त एक पॉइंट महत्त्वाचं सांगत आहे. This is very difficult to tie the curve. The only thing is the rubber tube should be medially. Rubber tube should be medially. मालूम रबर ट्यूब जर medially असेल तर तुमचं काम झालं. एकच पॉइंट महत्त्वाचा आहे ब्लड प्रेशर एक्झामिनेशन. रबर ट्यूब शुड बी medially. रबर ट्यूब medially है तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से आएगा. ठीक है. देन सेकेंड, गिव प्रॉपर पोजिशन टू हिज आर्म. दिस इज अ सेमी प्रोन एंड सेमी फ्लेक्स. सेमी प्रोन एंड सेमी फ्लेक्स. फॉर द सेमी प्रोन एंड सेमी फ्लेक्स यू हैव टू यूज 3 फिंगर टू पाल्पेट द पल्स. पल्स पाल्पेट करना है तो 3 फिंगर. ठीक है. यस. तुम्ही कॉन्शियस होऊ नका. दिस इज फॉर द टाइम पास. असं म्हणजे तुम्ही लक्ष द्या. Now inflate the rubber band. First we have to palpate the pulse by 3 fingers. Yes, I am getting pulse. Now we have to inflate the rubber band until the pulse is up to the disappearance of pulse. आया समझ में? Up to the disappearance of pulse. This is the lock and unlock. बघा हे कधी विसरायचं नाही. तुम्ही एक्झाममध्ये कधी कधी काय करता प्रोसेस करता पण हे लॉक आणि अनलॉक तुमच्या लक्षात. खाली बसा रे, खाली बस. This is lock, this is unlock. Now inflate rubber band up to the disappearance of pulse. अभी मुझे पल्स फील हो रहे हैं. Yes. मैं इन्फ्लेट कर रहा हूँ. Yes. See the mercury column. Now this is the disappearance of pulse. आता मला पल्स लागत नाही. अगोदर मला पल्स लागत होते. मी प्रेशर रेज केलं. आता मला पल्स लागत नाही. तो अभी मैं क्या करूँगा? I will increase pressure again by 30 mmHg beyond our reading. Let's take this 120 is the disappearance of pulse. Now I am giving more pressure to 160. And then Now gradually release the pressure and feel the reappearance of pulse. At what level? And note down your mercury column level. This is the reappearance of pulse. At 120. 120. This is the systolic blood pressure. 120 mmHg. 120 is the systolic blood pressure. 120 is a systolic blood pressure. Now, next is the auscultatory method. Auscultatory method, we have to listen sound by stethoscope. Stethoscope use करना है. We have to put the stethoscope over the brachial artery and listen the sound. The sound is known as Korotkov sound. Sound is known as Korotkov sound. Korotkov sound. बड़ा तेज स्टेथोस्कोप की
साउंड इज नोन एज कोरल ऑफ साउंड। तो पहला टिक आएगा, टक 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 टक। पहला टक जो है वो सिस्टोलिक है, लास्ट का जो टक है टोटल डिसअपरेंस ऑफ साउंड इज अ डायस्टोलिक एंड फर्स्ट टक और फर्स्ट साउंड इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोल एंड सिस्टोल तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे। स्टेथोस्कोप लावला, पहिला साऊंड आला, तुम्हाला टक आला, दिस इज युअर सिस्टम, आणि तो टक 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 डायस्टोल। आया समझ में? पक्का? नाउ वी हैव टू increase the pressure again, our reading, beyond our reading. Our reading is 120 by the palpatory method. Now we have to increase by 30 to 40. किती होणार? 167. Now increase up to 167. Yes. Now use stethoscope. We have to put our diaphragm over the brachial artery. Brachial artery. आया समझ में? At 120 is the first sound, which means that this is a systolic sound. ठीक है? यानी 120 first sound, 80 last sound. म्हणजे काय? म्हणजे systolic blood pressure is 120 and the diastolic blood pressure is 80 mmHg. हं? तुम्ही म्हणाल की मास्तर आम्हाला काहीच कळत नाही. Yes, I know. सिस्टोलिक साउंड डायस्टोलिक आता फक्त एक पॉइंट सांगतो आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा दाखवतो. जो पहला साउंड आएगा सिस्टोल एंड डायस्टोल के बीच में, और साउंड ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल इज आवर फर्स्ट इज शार्प क्लियर टैपिंग साउंड, शार्प क्लियर टैपिंग साउंड. जो पहला आएगा दिस इज फॉर द 10 mmHg. बाळांनो हा तुम्हाला 10 mmHg कळेल. तर लक्षात ठेवा ना, 10, 15, 15, 5 असे 4 फेजेस आहेत. Korotkoff sound having 4 phases. The first phase is sharp, clear tapping sound. Sharp, clear tapping sound. Sharp, clear tapping sound for the 10 mmHg. Second is murmurish sound. It is a murmurish, the soft sound. This intensity slightly decreases. It will become a soft. This is for 15 mmHg. Now third sound is again it is a clear. It is a clear and louder. Again the intensity and amplitude will increase. Intensity and amplitude will increase, which is for the 15 mmHg. And the last वाला जो है, the sound will become a muffled, or the intensity is a decrease, which is for the 5 mmHg. This is the total disappearance of sound. इसके बाद जो है, this is the diastole, और यहाँ पे जो है, this is your systole. This is your systole. लक्षण अलग का.